Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da dare, barkanmu da sake haɗuwa cikin wannan space da muke gabatarwa duk sati kamar kowane lokaci kamar yadda aka saba. Yau muna Arewa Forex Traders Roundup episode 24. Barka da zuwa Ugas Bido, barka da zuwa kowa da kowa. Inda aka yi tsaye kawai zan fara da tattauna iya abin da nan faɗa tun da cewa yau bana so space ya dade gaskiya. To be honest, ban san ya wuce awa ɗaya tun da bamu da guest. Kuma topic ne muka ɗauka ne mai mahimmanci amma kuma za mu iya takaice shi a gajeren lokaci da mutane za su iya fahimta. Topic ɗinmu na yau shine za mu yi magana akan wato yadda mutum zai tsaya ya mai da hankalinsa akan 1 to 2 currency pairs da kuma ya za ka kai selecting pairs da ya kamata, like factors to consider when selecting pair da za ka yi trading da shi. So abu na farko shine ga wanda suka sani, ga wanda ma dai ba su sani ba, za mu fara kamawa da cewa shi currency pairs menene currency pairs. Kamar yadda muka sani muna da su sun kaso guda uku ko akwai wato major ko akwai minor, then akwai minor ko crosses ko crosses pairs, then ana na garshe akwai exotic. So su wannan major currency pairs wanda most common currency pairs da suke daga cikin su da aka fi yin trading kamar GBP USD, kamar USD JPY, kamar Euro USD da sauransu, NZD USD suna nan da sauransu, misali wajen guda 7 ne. So like idan aka ce sticking to 1 to 2 pairs, baka bukata a matsayinka ko beginner ko professional, you don't need to ka fara ka ce gari ya waye same person kai trading ka a GBP USD, kai trading NZD USD, USD CHF, USD ZAR, GBP USD, Euro USD. Zaka bata kanka lokaci, za kuma ka raba kanka hankali sosai. In haka haka yayi ma kama da kamar me zan ce, baka bukatar kai sai ka yi trading kowace market kenan kai baka bukata a ce an samu ranar da ba za ka yi trading ba. To idan ina tunanin ni kowane irin trader da yake zuwa ya zo ya fara sana'ar trading, forex trading, whether any financial market da na sani, apart from ka zo kai making kuɗi, na san cewa lallai kana da buri na me ka samu wannan financial freedom din. So menene amfanin wannan freedom din idan ya zama da cewa ka zama slave to the market, slave to that chart? You are spending time 247 on chart every weekend. Za a gaba su ma an gama kwana 5 still weekend sun koma volatility index. So a cire wannan a gefe, misali trading style nasu ne yayi yaga sun ga za su ba da wannan lokacin, amma dai kai baka bukatar sai kai trading NZD USD JPY waye duka wannan pairs in ka samu guda ɗaya guda biyu ya ishe ka kai mastering nasu. In kai mastering din su, there will be an opportunity every single day in the market. If ba a particular day ba, then there will be an opportunity every week in every single pair. This satin duniya da zai zo za a iya samun opportunity. So opportunity ya danganta da ya zai zo ma, ko ka faɗi ko ka ci riba. So dole suka yi accepting wannan na wannan probability din da wannan uncertainty din na market. So idan ka tsaya kai kanka hankalinka zai fi tsayuwa waje ɗaya, zaka fi mai da hankali, sannan zaka fi yin yanke hukunci na ɗaukar trade din da ya kamata ka ɗauka. Kafin ko da backtesting aka barka, kafin ka kai ɗaurin lokacin da ya kamata ka yi, lokacin da zaka bata kan a ce ka yi backtesting ko tafiya, a zumbin da kai ne kake trading pairs guda 10 ko guda 5, duk me kai ka guda ɗaya, only 1 pair, 2 in ka ƙara maximum ka rike sun ishe ka. Duk wani alheri da ka san zaka samu, zaka same shi a wannan sana'ar da pair ɗaya. Misali ni ina trading pair ɗaya, so ba kuma dan ina trading pair ɗaya ba yake da cewa dole sai kowa ya trading pair ɗaya, ba wannan nake nufi ba. Misali shi yasa nace 1 to 2, at least maximum ka wuce 1 to 2, saboda ka samu kanka sauki, ka sauƙaƙa kanka, sannan ka samu damar yanke hukuncen da suka dace a kuma lokacin da suka dace. Baka bukatar sai ka tara kanka pairs da yawa ko guda 4 ko guda 5. In ka zaɓi guda ɗaya, in ka yi nisan duniya ka ƙara suka zama guda 2,
kai mastering nasu ka kai ya movement nasu suke kai studying nasu sosai to sun ishe ka. Kamar yadda na faɗa kullun za a iya samun opportunity a market, in ba a samu ba a week din za a iya samu opportunity, ya danganta da yadda zai iya zuwa ma. In kai ya zo ma maybe a juye, wani zai zo mai a daidai. To ka sani a lokacin da kake iya yin winning maybe a lokacin wani faduwa yake, a lokacin da kake iya faduwa wani winning yake, kuma a same wannan pair din, same wannan pair din dai, wannan currency pair din kuke trading tare da shi. So ka tsaya currency pair ka zaɓi guda ɗaya biyu, in ka tara kanka tarkace za ka tara kanka hayaniya. So in ya zama ka tara kanka hayaniya, so wajen yanke hukunci zai baka mutuƙar wahala. Ina mamakin masu trading, most especially in naga newbie, wato in na ɗauko zubani sai a hankali, ban ma tabbata ana ji na wani Allah a reacting tukunna, kawai na fara tafiya. In ana ji na a reacting, ga speedo a reacting, ana ji na please, a dan za a yi sa reaction yawwa, so ana ji na. So kamar yadda aka saba, kada ku manta ku yi mana sharing da Allah, ku yi mana tweet na wannan specs din ku sa, saboda wasu su samu damar gani su zo wanda ba su halatta ba. Yes, so ku yi mana sharing then ku yi mana retweet. So ina nan akan magana ta da nake. So idan aka ce su wannan currency pairs, misali mun faɗi da most common currency pairs, bi ma'ana wancan na major currency pairs da aka fiye in trading din su, wanda su ne suke da mai volatility. Dalilin da yasa suka zama major kenan, suna da volatility kuma a sosai a kansu. Su ne wannan za ku ga kusan currency sun da suke da mai da USD. So amma kuma zaka ce okay, to shi a exotic ma akwai currency sun da suke da USD, so wanda ake kyamberaye ne. Kana sa USD din ka daura da kuɗin ƙasar gaban, za ka ga ke kyamberar ƙasa ce. Misali, I'm sorry to say, za ga NGN ko Nigerian da USD, ZAR da waye, Kenya da irin wannan. So kaga duk ba su da wani power, amma dai na wancan saman in ka dawo za ga su ne, saboda akwai volatility a cikin su. So wanda su ne na bada misali na kamar Euro USD, GBP USD, USD JPY da sauransu wajen guda 7 ne. So wa'annan su major currency pairs guda 7 ma, wanda su ne suke da higher volatility a cikin market din. Typically suna da higher volatility, suna da higher liquidity, kuma akwai kuɗi a cikin su sosai, wanda kuma hakan ya samar da za ga da yawa za ga suna da low spread da su yana da sauki, ko kusan ni a nawa tunanin sai nake ganin ko kamar an yi amfani da mai kwakwalwar tunanin samu kaɗan da yawa ya fi samu da yawa kaɗan, da sa an fahimci lissafin na. Misali business ne, ina sai da abu naira 10, ina samun riba naira 5, kawai wanda zai zo ba sai da shi 10 ko naira 9 ko naira 9 da 8 ya zan ce ne in na cire kwandala, ko naira 9 misali, ko naira 8 yawwa. So kun ga shi ya ribar kaɗan, amma kuma kaga za a fi siyan nashi. So saboda yawan siyan da ake, za ku ga yana tara mai kuɗi da yawa. So akwai su exotic ko akwai crosses pairs, wa'annan su ne. To idan ka zaɓi guda ɗaya, wata tama, ya za ka gane wata tama ne? So zai daidai daga mai trading style naka. Shine dalilin da yasa na da topic din a waje daya. Su currency pairs sun kai 1 to 2 din in kai sticking, yana da matukar amfani. Daga cikin amfanin sticking to wannan one currency pairs sun, zaka rage kanka noise, zaka ba kanka lokaci, sannan zaka zama mai matukar hakurin da jira ka samu mai high probability setup da zaka shiga trade naka. Ba zaka na yin over trade ba zaka na chasing price ba zaka na yawan yin yanke decision wanda ba daidai bane ba a cikin ita kanta market din, idan kana da karancin pair, saboda ka rage kanka noise. Daga karshe ba za ka zo ka zama mai bawon market ba, kullun kana bakin chat, kullun kana kallon trade kwada kaza ba za ka iya rufe rana ɗaya ma, ba za ka iya rufe kwamfutan ka ko chat ɗin ka yayi wuni ɗaya ba ruwanka da shi ba. So wannan kaɗan daga cikin abubuwan da na zakulo kenan. Already akwai rago speaker sun mu, akwai course sun mu ga speedo, shi ma zai ƙara wani abu na sani. Kamar yadda na faɗa, ban so ya wuce awa ɗaya gaba ɗaya space din, insha Allah, saboda muna maintaining time din kuma muna yin shi cikin daɗi sosai. So abu na gaba da zan magana akai shine
wato yadda za ka yi selecting pairs kamar na ce factors to consider when selecting or when choosing currency pairs. Lokacin da zaka zaɓi currency pairs ɗinka me ya kamata ka ɗauka shine na ka fara kallon ainihin wato knowledge ɗin ilimin shi kan shi kasuwan. Sai in ka fara samun shi ka samar da shi ka tabbatar ka samu ilimin, sannan sai ka trading style naka da yadda kai ya kake trading style. Yanzu akwai wani trading style ɗinsa, misali ni style ɗina gaba ɗaya ni naga kawai bai dace in yi trading gold ba. Ni normally yanzu ban san dalilin zai sa in yi trading gold ba abin da ya shafe ni, ba ruwana, ba ma ya burge. To style ina ne nuna min cewa ni wannan gold ɗin ba zai mun ba, saboda yanayin trading style ina ba zai mun ba, da kuma yadda nake tolerating risk ina still ni ba zai mun ba ni ba shi. Ni kowa ya nashi rayuwa ya zaman sa hankali kwance ya miƙe kafa. Sannan kuma babu wani dalili zai sa kuma dan naga kuma wasu still sun zo suna making kuɗi da shi in ji wai ko ba daɗi ko in ci kaza ko ya kamata in yi kaza ko irin na jima ko kaza. So wannan zai sa shi ma sai baka problem sosai wajen bangaren psychology naka. In ka ji ba za ka iya masu sticking to wannan abin da kai believe ma based on trading style naka. So still in ka zo ka kalla ka ce to ga wannan currency pair din da zan yi amfani shi, misali GBP USD. So kana da buƙatar ka fahimci wato wannan economies da yake behind wannan currencies, ka fahimci ya suke, which is wanda yake wani aspect da shi ma ko zan ce fundamentally ka fahimci ya suke, me ke affecting wannan pairs din, menene yake affecting nasu. Sannan sai ka zo ka kalli ya volatility din su, ya irin gudun su yake in suka zo, volatility din su and liquidity din su ya suke irin. Kamar yanzu kun san yanda mu na bada misali GBP USD ko da NZD USD JPY da su Euro USD, wannan most common traded pairs da aka fi trading, which is major currency din, za ku ga kenan volatility su da kuma liquidity da yake kansu ba ɗaya bane da minor currencies, ba kuma ɗaya bane da na minor currencies da na exotic ba ɗaya bane ba. Saboda haka major sun fi minor sun fi exotic. So za ka kalli volatility and liquidity da yake behind wannan currency pairs. Sannan su major pairs din nan kamar yadda na faɗa ko a baya, su suna da liquidity da kuɗi, suna da liquidity da yawa. Sannan kuma volatility ɗinsu da yawansu, volatility ɗinsu ya fi na minor kamar yadda na faɗa yanzu da na exotic. So kun ga kenan suna da liquidity da yawa, sannan haka zalika volatility ɗinsu yana da yawa, kasar su tana da yawa. So idan ka haɗa pairs, kowace pair in za ka yi trading ba ya danganta, ba zan ce ina jin ban jin trading style guda ɗaya zai ma trading kowace pair. In ba haka ba ko za ka yi sai ka yi mutukar abun nan sosai, ka tafi dive into za ka gano ya za ka ce da trading style naka guda ɗaya shi kadai za ka yi trading NZD USD kaza USD kowace pair. So za ga a kowace pair in ka zo maybe sai ka dan taɓa wani abu kaɗan, sai ka dan gyara wani abu, sai ka dan cire wani abu a trading style naka, sannan shi wannan zai meeting da wannan currency pair din. Sannan ka ƙara kula, ka mai da hankali akan correlation na yadda suke don kowane tsakanin pairs ɗin da za ka yi trading. Misali yanzu baya da zan yi misali, ina ganin mamakin ya za yi zan adin pair sama da ɗaya in zo ina trading GBP USD kuma ina trading Euro USD. Kusan pairs ne da kusan abu iri ɗaya suke, kusan duk tafiyar su iri ɗaya. So kuma kenan ba zan fahimci yadda al'amarin zai zo min ba. Amma na samu correlated pairs maybe zai bani daɗi, misali in fahimta, misali idan GBP USD yana wani wajen, so wannan pair din tana wani wajen, so sai in ce misali NZD USD maybe idan tana sama tana creating higher highs, then GBP USD yana creating lower lows. To lokacin da na samu su a correlated ma na zo na fitar da wasu SMT dina na hada da DSY na gaya abubuwan suke, still I can still na nemi bayan a wancan, na nemi selling a wancan, ko in naga wannan bata zama min clear ba, wannan ya fi mu correlated yayi kaza, na samu kaza, sai in koma in yi trading wancan pair din. So kenan shi ma wannan yana da matukar muhimmanci, wani abu da ya kamata ka kalla kafin kai selecting pairs ko. So da kai practical din abinka sosai ta hanyar true back testing da journaling ko. So na ƙarshe advice zan bayar shine
wato wa traders yadda za ku yi choosing wannan PS naku, ku yi shi based on trading style naku da kuma trading goals naku, wanda da yawa na san muna nan da yawa wanda za ka ta zakuro mutanen wanda ba su da goals a trading. Yawwa, kun san plan daban, plan ka yi planning way din da za ka ci, so kuma wancan abin da za ka yi reaching na wannan ways din da ka bi, wannan shine goals. So menene goals ɗinka? Misali wani zai ce okay, by the end of this year ina so na zama 100k pounded trader, ina so to wannan abin shi yake bukata ya zama ka cire goals naka, ko saboda ka san sai ka samar da hanyar, ka samar da madakata, daga nan sai ka fara tunanin yadda zaka samar da hanya. So shi kanshi a nan trading plan zai ƙara ma amfani, zai abin nan ɗinka. So sannan ka kula sosai, akwai shi kanshi spread ɗin, ka samu wanda suke da spread mai mugun abin nan, ka nemo fiya ɗin da suke da spread sosai, still suna da bambanci da ba kowane fiya da yanayin spread nata. Yes, so main point abin da nake so a fahimta shine kai selecting currency fiya guda 1 zuwa 2 ya ishe ka ɗau lokaci ka ɓata ka fahimce su, ka fahimci ya suke correlation nasu, ya suke wato economics behind them, ya volatility nasu yake, ya za su yi meeting da trading style naka. So duk kuma wannan in ka zo ka haɗe still abu na ƙarshe shine ka tabbatar da cewa wa'annan abubuwan da za ka yi kowane lokaci ka yanke hukunci mai based on haka, ko da wani wato output da ka samo from backtesting da journaling da ka dinga yi a lokacin da za ka yi selecting pairs naka. So wannan shine abin da za mu faɗa a gurguje. Insha Allah kusan gashi na ci minti 20. Insha Allah za mu yi gargo speakers mu za su karasa ga speedo da shi kare na gani. So daga nan in ya tofa mana abin da zai faɗa, za mu yi tambaya da ansa in Allah yadda, sai kuma haɗu a space na gobe in Allah kan. Ga speedo ban san makana jina. Na tura ma in ba. Saturday weekend. I think a weekend abu biyu ne masu amfani yanzu, saboda mu ba mutanen partying ba ne. Abin da ya fi amfani shine mutum ya reviewing journaling nashi, ya reflecting akan abin da ya faru a satin da ya gabata, win ko loss, sannan mutum ya ɗan yi feeding mind ɗin shi da space irin wannan da ake tattauna abubuwa masu muhimmanci. So wannan topic ne is very 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 important, saboda personally ne na yi experiencing wani setback wanda da a ce a lokacin na samu orientation ko in ce proper information akan PS da kuma look please King. Yes, ba sani ba ko ana jina. Muna jin ka. So a lokacin da ce na samu proper information akan trading PS, tun daga kan selecting PS da kuma trading multiple PS, so na tabbata da wasu wahalalun ba zan sha ba. So issue din shine wasu mentors ne akwai abubuwan da suke focusing akai, majority mentors sun fi focusing akan technical da fundamental. Ba kowanne ne za ka yi dace ka ga yayi focusing akan abin da ya danganci psychology ba. Ina magana ne tun kafin zo in sarar ICT concept. So trading PS abu ne wanda directly ya danganci psychology na trader. Dalilin da yasa na ce haka shine
duk wani concept da kake amfani da shi yana aiki akan kowane asset class. In supply and demand kake amfani da shi zaka ga akwai wanda a indices yake trading din su kadai, akwai wanda iya FS yake trading su, akwai kuma wanda iya volatility yake trading, synthetics, akwai wanda iya metals yake amfani da wannan model din ko strategy din. In ICT concept ne mun sani wannan is all and sundry, duk wani asset pair tun daga kan crypto, duk wani abu da ake iya trading din shi yana aiki a kai. So kaga kenan ba wai issue bane na abun da ya danganci technical kaɗai, abu ne wanda ya danganci psychology. To lokacin zaka ga kusan kowa ma idan mutum ya fara trading, in ka bude chart wa'annan PS din ran batsau, minus da majors da kowanne in ya zo, kai dai kawai shiga kake kai analysis ka shiga trade, wanda kuma kowane fiye yana tafiya da daidai da kamar da na faɗa psychologic abu ne, kowane fiye yana tafiya da daidai da trader. Misali, there was a time da nake trading JPY PS, kuma ina trading su ne a wrong session, wanda da ƙarshe kuma da ya zama cewa na dawo trading su a ASEAN session, sai ka zo ka hana idan ka bacci, kai ne har 12 dare kuru-kuru kana ta hayya da chat. So kaga kuma a lokacin I was a student, ina final year a lokacin, so haka zaka zo kai ta hayya da PS da daddare ka kasa bacci, da safe kuma ka zo ka makara a lectures, stuff like that. So eventually zaka ga in ka zo kana ta trading wa'annan PS ne, abun da zaka zo kai discover daga baya, saboda duk wani profitable trader, sorry ba zan ce duk wani ba, saboda akwai profitable trader da na sani yana trading over 10 PS. Shi duk wani abu da ake trading yana trading shi, kuma har yau haka yake. So don haka generalization a cikin wannan industry din is wrong, amma zan ce vast majority na profitable traders da muka sani, zaka ga mutum baya trading pair din da ta wuce guda ɗaya, highest kaga mutum yana trading pair da guda biyu. So yadda na zo na defining abun daga baya, saboda akwai abun da industry din nan, especially kamar da na faɗa, idan mentors naka ba su baka wannan information din ba, profile information, kai da kanka in Allah ya yi sa kai dace, akwai abubuwan da zaka yi discover yau da gobe. Sai na ga cewa trading euro USD, GBP JPY, euro JPY, USD card, CHF, saboda wannan CHF din ni ina ga ban taba samun profit ba tun da na fara trading da su, wasu banzayen PS masu weak masu slow haka. So sai na zo na yi wa kaina wannan comparison ne, sai na ga kamar a ce mutum ne yake da, kamar a ce mai gadi ne haka, sai ka ce ga gidana na baka gadi, mai gadi number 1 kenan, sai ka bashi gadin gida ɗaya ko kuma gadin gida biyu da suke a jiki a juna da juna. Shi kuma ɗayan mai gadin number 2 sai ka bashi kamar gadin gida 100, kamar gadin gida 10 ko gida 5, ka ce ya gade maka wannan gidajen, kuma kake expecting ka samu cikakken tsaro a wannan gadin da ka bashi. So kun ga anan kowa ya san ansar cewa wane ne zai fi yin gadin nan effectively, wane ne zai fi gadin dukiya ko kuma tsaro yadda ya kamata a cikinsu, shine wanda aka mallaka wa gadin gidaje guda ɗaya ko gidaje guda biyu, sai ya fi focus akan ganin menene yake shige da fice. So daga baya da kaina na gano haka, idan ka saka watchlist PS guda 10 ko sama da biyu, PS 3 ko 4 ko 5 misali, so ga wancan kuma ya saka watchlist na iya fiya guda ɗaya da yake kalla, so kaga shi wanda yake kallon fiya guda ɗaya zai samu daman da zai nazarci duk wani movement na wannan fiye din, zai nazarce shi, shige da ficenta zai nakalce shi yadda baka tunani, fiye da wancan wanda yake da watchlist na peers guda 3, 4, 5, 6, 10. Kaga kamar kwatankwacin wancan mai gadin ne. Wannan wanda yake da peers guda ɗaya yake nazarta, zai zama cewa ya raba focus nashi, kuma koda a ce yana da sauran focus ma zai zama focus ɗin shi ɗan kaɗan ne. So wannan shine abin da na yi discover.
So a lokacin duk da dai na yi discover ban san mahimmancin abun ba, to be honest. Sai da tafiya na shiga cikin ICT concept. Akwai wani lecture din shi inda yake maganan cewa you don't need inda yake ina ga a charted videos ne na ƙarshe ma after month 12 inda yake maganan cewa abin da kake bukata 50 pips per week is enough for you. A lokacin ma ban yadda ba gaskiya. 50 pips per week is enough for you, kuma yake maganin cewa idan zaka iya trading peer guda ɗaya sai ka fi zama more consistent profitable trader akan wanda zai trading peers. Na jin kamar network ɗinka ya katse, ko ni kaɗan ne ba na jin ka dai. Kamar ni kaɗan ne ba na jin ka. Yarima, barka zuwa, ɗan daga mana hannu. Miji na gari. Ga su fito network ɗin shi. Assalamu alaikum. Ya katse. Wa alaikum salam. Ashe ni network ina dan dama. Speedo ya gama magana ne? Gama ba, amma network ɗin shi ya yi losing connection na ji. Dan ya kame ne ma. Ya, assalamu alaikum. Barka da yau ga Umar. Barka da dare, Yarima. Ina gaisuwa sa. Barka zuwa. Dan fari barka. Watan dai an yi kuke. Oga Dan fari. barkan ku da yamma. Ga Umar, an wani lafiya ya family. Lafiya ga wallahi. An yi kukin dai ko. Ya cooking. To ga ka san mu yadda cooking din namu yake. Ina nan muna tafi da wani. So masha Allah, ina jin kawai shi ya yi losing connection ga shi ya sauka. So ga dai topic din mu nan. Ban sani ba ko akwai wani abu da za ku dan tofa a yin da ku zo da shi. Okay. To ai ba a rasa abin cewa ai. Ko da yaya ne. And okay, ana ji na? Yes, muna jin ka. Yawa, masha Allah. So good evening everybody. Gurguje, I think the topic is something that we can say is one of the mistakes 95% or let me just say majority of traders make in this industry. But before I dwell into that, the first thing I think it's a strategy. When you trade without strategy, this is something that most of the newbies do. So a strategy is something that answers the question to why are you buying or why are you selling. That's strategy. So before executing a buy or sell trade, it's important that you need to get at least, let's say, 3 valid reasons why you should execute that trade. You cannot just get into trade setup with impulse kawai because kaga jan candle ya dan tafi kawai sai kai ma zaka bi shi, ko kaga dan blue or green candle ya dan yi sama kawai zaka ce you are going for a buy. You don't trade on that. You need a strategy to win. Even though wasu suna gambling and then just few people are lucky sometimes, za su bi kuma su dan ja abin da za su fita, but I doubt if that is not even a profitable way. You have to get a strategy. Secondly, trading without proper money management. That is something that most traders do, and it's a very, very big mistake. So now coming to selecting a pair, I think this is very, very big. Not having a particular instrument or pair to trade, it's a very, very, very big mistake as a trader. It is important to get a particular pair to trade so that you don't lose focus.
in trading yana son mutum ya mai da hankali. You need that focus. It's very very important. So I think in trading you want to actually keep up with not more than 2 or 3 instruments. This one I'm talking about those that you see sai kaga sun bude positions. Very oga rima. Kasan mutanen mu Hausa ne wai muka ce wai suka ce ai mana da Hausa da zamu tunta. Ni a dan yakuri da ni za ku ji ina dan na riga na saba ne when it comes to discussion haka. So baran dan kokarta. Wasu ina magana akan wanda zaka ga sun jala wani in ya nuna maka open trades din shi sai kaga kafiyas 70 a buɗe. Wannan na running, wannan tana ja, wannan tana green, wacce tana blue, wacce tana white. Akwai traders irin wannan. That is not profitable. Gaskiya. We need to understand that ya kamata a ce mutum ya kama pair guda ɗaya ko guda biyu. At most, for me, I think 3 is okay. To get familiar with them, ka gane su sosai, ka understanding movement ɗinsu da sauransu. Wannan ya fi maka akan ka kama wancan. Akwai wanda na ga trading view na shi. Ina ji Rima da wa muke magana ne ko a group ne? The other time ko Igwe ne ko na manta ko waye ne. Trading view na shi PS waran ce kawai sun kai 70 kawai ya bude shi sarkin analysis. Ban san ya yake yi da su ba. So you think that is not a profitable way. Tsakani da Allah. Mutum sai ya ruɗa kansa. It's good to just get 1 or 2. Wani sai ka ga kamar da nace ya bude wancan guda ɗaya kawai sai ga opportunity a waccan kawai sai an taya mata wacce ya bude sell wacce ya bude buy ga sunan rututu. Kai kanka da ka bude trade din ma sai ka rasa ma me kake yi. Wancan tana baka loss, wancan tana baka profit, duk ka baka rikici. So it's not good. Kamata kana ji wasu video na magana da zu akan cewa wasu most of profitable traders za ga wasu da yawa wani fiye guda ɗaya riki, wani ya kai shekara 10 ya kama fiye guda ɗaya yana kamar ni yanzu gaskiya for the past few months zan ce ko menene guda ɗaya na rike kawai na aure ta aure ni. Muke ta abubuwa Goldiga. Ana gol yawa ana ta abin nan kawai ta buga ni in buga dare haka ni ya fi mun kwanciyar hankali because eventually along the way na ina understanding din fiye din sosai duk wani movement nashi da sauransu kusan yana kaina da sauransu na fi ganewa. Amma ka kama PS da yawa tsakani da Allah ba halin abin nan trader na gari bane wannan gaskiya. So it's very very good a cikin PS din da kai as a beginner we can understand zai yi kana ka bude wacce kana amma along the way lokacin da ka fara ganewa sai ga akwai wacce kila ka fi understanding ɗinta a ciki ko kuma kaga ta kuma ka performing da kyau yadda kake so to sai ka aure ta ka ci gaba da abin nan. So it's very very essential that you select your top performing instrument and then you stick with that instrument consistently. Kai back testing akan shi da sauransu to za ka kai kanka hankalinka ya fi kwanciya ba za ka raba hankalinka kana waccan wanda zai sa ka dinga bude position 10 kamar yadda muka ga wasu suna yi da sauransu ba. So tunda dai ana ni magana da turanci ni I think this is where I will just baran tsaya a nan gaskiya magana na dan mun wahala. Thank you for listening and giving me the opportunity to say my own quota. Okay, Goro Nagari, thank you for coming out. Point of correction, miji Nagari, speedo ka ga miji Nagari. Ai baka ba mijin mata kunna da kai dan fari duk kuna. Yeah, sorry guys, network dina ba janta mai sin gaskiya ba introduction. Wallahi yayi missing. ina faɗa ban gama kai point dina ba kuma ya tsaya, so I don't know. So guys, abin da nake faɗa, one of the disadvantage na trading phase da yawa shine na farko zai enforcing maka over trading, shine abu na farko da trading phase da yawa yake. Sabida yanzu misali kamar let's say kamar ni personally ina trading London model for instance, let's say ina trading gold and euro. So normally on a normal basis a wata ban samun setups da suka wuce guda 10 a gold, sannan ban samun setups din da suka haura guda 10, sannan ban samun setups din da suka haura guda
12 a euro USD a wata, saboda idan na filtering out ranakun da ban yi trading da sauransu, kamar da ake da multiple event news a euro da sauransu da stuff like that. So idan kana trading PS dai, so kaga wannan na san yanayin performance na PS dina, ba zan expecting kullum zan yi trading ba ne. So wannan shine. Sannan idan kana trading PS da yawa, shine abin da yake maka, yana enforcing maka cewa kullum idan ka bude chart, dan wannan PS din bata baka setup ba, so waccan sai ta baka. So irin wannan mindset din cewa fa ai dan ban samu setup a nan ba zan iya samun setup a can, to kaga na farko ka raba hankalinka, so zaka kasance euro bata baka ba, ka tafi GBP JPY, kaga wata setup wanda baka tsaya ka karanta wannan setup din da kyau ba. Idan discretionary kake trading, baka dauki wani substantial top down analysis akan wannan pair din da kai saurin switching ba. Ni abin ya cutar da ni sosai. Ni kadai ne bana jin shigo deep gaba ɗaya. Ni dai ina jin ka, ba sani ba ga Umar, ana jina? Muna jin ka. Yeah, muna jin ka. Ana jin ka. Okay, ba shi da network ne. Okay, yeah. So kaga ka fita daga Euro USD, maybe Euro USD a weekend ka tsaya kai wa top down analysis, kai understanding bias, draw liquidity and everything. So sati ya zo ka bude Euro USD baka samu setup a Monday ba, sai ka koma GBP JPY. Perhaps wannan GBP JPY ko ka CHF ko whatsoever pay kai switching, perhaps baka tsaya ka, wani ya bude mic ana jin yana reflecting. So perhaps baka tsaya ka yi mata wannan top down analysis din ba. So kaga zaka shige ta ne kusan a ce blindly, saboda majority na traders discretionary suke trading. Mu da muke trading mechanically kaɗan ne. Mechanical trading shine irin model din da ba ruwan shi da high time frame bias. So kaga anan ka zo ka shiga trade din da baka gama understanding ina ne kasuwan zata ba, kuma in ka understanding ina ne kasuwan zata, ka gama da 90% of the job. Abin da ya rage shine execution and risk management. In ko baka understanding ina ne kasuwan zata ba, ko da kai risking, ko da kai applying proper risk management, to in ka san abin da ake kira da consistent losing, so za ka kasance you are losing consistently. Sabida it will shock you, akwai wanda they are applying proper risk management and still sai sun yi blowing account. Sabida idan loss ta yi yawa, let's say a ce a trade 20 kayi loss trade 18, kuma risk to reward ratio naka 1:3 ne. Tell me, how can you be profitable? There is no way you can be profitable. So all the causes of all this kind of stuff shine trading a lot of pairs ba tare da kayi understanding ina ne bias din wannan pairs din ba, ko ina ne next possible delivery na wannan pair din ba. Wannan kenan. Sannan misali kaga kamar yanzu idan kana trading, let's say a ce kana trading gold, kana trading euro USD, let's say a ce kana applying kamar concept irin su CBDR, Central Bank's Pillars Range. To sai zama cewa kuma ka zo kai adding wayannan exotics and other minors a watch list naka. How do you take the kamar ta ne kake daukar CBDR na majors da minors da na exotics ko na metals ko na indices? What is the procrastination? Sannan kuma akwai factors da yawa dai wa'anda kowane fair, kowane asset class, even though the same concept ne, akwai adadin range ko kuma in ce akwai adadin datas ko kuma movement nasu da ya bambanta, even though model din concept din duk iri ɗaya ne. So abin da nake so in faɗa shine like sticking to few pairs, kowace pair ka tsaya. Yanzu misali da yawa mutane ba su son trading gold ko Nasdaq saboda volume nasu, wasu kuma suna son su trading su. Kamar ni, kamar da na faɗa, ban taɓa making kuɗi da CHF pairs ba, CHF wannan. So akwai wanda kuma is saboda ya tsaya ya koyi wannan pair din, ya mastering ta, ya santa ciki da waje. Akwai wanda yana trading gold for more than 10 years kamar da dan fari ya faɗa, wani yana trading euro for more than 10 years, iya wannan pair din. So advantage na kaɗan shine kowace pair ka ɗauka zaka iya trading ta, every pair is tradable. So advantage na trading pairs kaɗan shine, na farko
zai baka sense din cewa not every day is a trading day. Saboda yanzu dan ina trading gold and Nasdaq, kullun Nasdaq sai ta yi moving, kullun gold sai ta yi moving misali, amma ba kullun bane model dina ko kuma model dina zai appearing. Akwai ranakun da model dina ba za ta yi appearing ba, right? So kaga wannan zai bani da model dina ko kuma wani daga cikin checklist na model dina bai cika ba, zan haƙura da wannan pay din, zan koma in yi reading kasuwa ko kuma in yi wasu sabgogin, gobe in dawo, gobe ma in ban samu ba zan bari sai jibi. Saboda a kasuwan nan the funny thing is the less kake yin trading, the more profitable you be. This is the fact. Wanda yake zuwa kasuwa ya ce kullum ta Allah sai ya tirsasa ya mata trading, zaka ga at the end of the day irin wa'annan traders din they are not the profitable ones. Amma wanda yake zuwa kasuwa, idan kasuwa ta cika mai sharaɗin shi, akwai lokacin da kasuwa sai ta sati biyu kullum za ta iya baka opportunity, kuma ta yiwu ma ka jera sati biyu ko wata ɗaya kana da winning streak. So akwai irin wannan situation din. So wanda yake zuwa kasuwa da zimma cewa fiye din nan da nake trading, tunda ka nazarce ta, ka san ranakun da za ka yi trading nata, kamar misali let's say yau akwai wani high event news ko kuma akwai wani event da ke faruwa wanda ka san seek and destroy profile zai displaying a kasuwa, definitely ba za ka shigo kasuwa ka engaging a wannan situation din ba, za ka koma sideline. Ko kuma idan ka zo kasuwan is ideal da za ka yi trading model naka akan wannan fiye naka, definitely za ka bude idan ka, idan model naka ta appearing za ka yi strike. So wannan shine. Sannan daga cikin disadvantage na trading a lot of pairs shine zaka zo kana trading a lot of which time factor 9:30 da kare space, right? So zaka zo kana trading a lot of pairs, ya zama cewa kana trading pair 10 ko 8, perhaps ma pair din da kake trading akwai wani high event news, kai amma baka sani ba, saboda focus naka technically kake kalla, ka duba wannan chart din ka fita ka shiga wancan chart din, baka kalli kalanda a lokacin ba, saboda kana saurin ka dauki trade, kana ganin wayannan many pairs din zai baka opportunity da zaka yi trading. So haka zaka shigo wannan pair din, maybe kana shiga trade za a saki wannan news din da zai zo ya maka damage. Ko kuma let's say a ce ba ma ka kalli seasonal tendency na wannan currency pair din da kai saurin switching ba, baka san menene COT report yake faɗa ba, baka san a wani range kake in terms of if that data range ba, shin kasuwan ma tana cikin equilibrium ne on your high time frame da ba za ka yi trading ba, ko kuma ba za ka expecting wani explosive move ba, kai kuma ka shiga fiye din kana expecting za ka yi swing, kaga ba zai yiwu ba. So all these are the reasons behind cewa trading many pairs for a developing trader gaskiya abu ne wanda ba shi da kyau, amma kai sticking to one pair shine za ka fi ba da focus, za ta fi baka wannan sense din cewa ba kullum bane ranar trading, za ta fi baka wannan sense din cewa idan ka jira ranar trading za ka executing wannan trade, za ka trading model system naka. Kai wannan turanci, wani yana fama da Hausa, ni ina fama da turanci. So saka trading wannan strategy naka ko ma menene ne ba tare da wani shakku ba, saboda already ka san yadda fiye din. For instance ni yanzu a strategy da nake amfani da shi, ina da data wanda ni ne back testing na shekara 4 misali, let's say a gold. Na san ranakun da na san Friday is the worst performing day da model ina yake performing. Na san Monday and Tuesday are the best performing days. So na san ranakun da kwata-kwata ba zan zo in bude ba, saboda me, na tsaya na nazarce su. Tell me, idan ka zo za ka yi backtesting peer guda 10, how do you think you can study all those peers? Saboda movement na Nasdaq ya bambanta da movement na Euro USD. Movement na gold ina da model na London model, mechanical model ne da nake applying. Yana is applicable to every asset pair indices, gold, koma menene. So amma exactly ba yadda nake trading forex haka nake trading shi a gold ba, akwai bambance saboda duk wanda yake trading gold anan ya san idan Euro USD za ta dauki liquidity daya, gold sai ta dauki liquidity 3 kafin ta deliver. So yanayin algorithmic price delivery duk abu ɗaya ne, amma kuma duk wanda yake trading wannan zai observing cewa gold seeks a lot of liquidity kafin ta deliver to a specific price level.
unlike euro USD wanda ita kuma sai dai a ce is slow, ko kuma ka dauki wani fiye din, kowace fiye akwai characteristic nata. So idan kai focusing akan kananan pairs naka duk zaka zo in kai focusing akan yan pairs kadan duk zaka zo ka san irin wa'annan abubuwan wanda ba wanda a duniya zai faɗa maka, ba wanda a duniya zai koya maka, kai abin da ka gani ba so ɗaya ba so 10 ba so 100 ba so 1000 ba. So wannan abun shine wanda zai buɗe maka idan ka koyi wannan fiye din. Kuma ko in terms of backtesting kamar yadda na fara faɗa, in yanzu zan yi backtesting fiye guda ɗaya, in zan yi backtesting data na shekara ɗaya, let's say abin zai ɗauke ni wata ɗaya. So just imagine in za ka yi backtesting na fiye guda 10, sai abin ya ɗauke shekara ɗaya ka zo kana yi. We are not here to mu ba backtesters bane, we are traders. Mu mun zo ne domin mu zama better akan model namu, akan fiye namu mu execute. So kaga there is no way za ka spending shekara ɗaya after all that kana trading kuma ka zo ka shekara ɗaya kana backtesting, kuma ya zama cewa bacin ka gama ka zo ka yi protesting na fiya guda 10. So in a nutshell dai fiya guda ɗaya ko da ita za ka ɗaukar wa shekara ɗaya kana backtesting kana protesting abu ne mai kyau in dai fiya ɗaya ne ko fiya 2. Amma fiya 10 to be honest abu ne wanda zai bata maka lokacin ka, zai saka cikin a lot of confusions. To naka ko mutum ne duk wani student na da suke a nan sun sani tun lokacin da za mu fara karatu da kai zan ce maka kai selecting fiya guda ɗaya wanda ita ce za ta zama fiye naka. Wani zai ce ya zaɓi euro USD, wani zai ce ya zaɓi nasdaq, wani zai ce ya zaɓi gold, stuff like that. To na tabbata idan ana saka traders a irin wannan layin zai zama cewa trader ya dakile wani abu muhimmi wanda yake cutan traders, yake dakile su yi reaching wannan profitability level din. Zai zama cewa an kauda wannan sai kuma a ji da sauran abubuwa. So guys, wannan shine abin da zan iya faɗa regarding wannan. Uga Umar, thank you very much, kuma duka masu sauraro muna godiya. To na gode. Thank you for the energy. Sosai da sosai. So kun ji dai musamman magana ta ƙarshe da ya faɗa, ya ce baka buƙatar like in kai selecting peer ka ce za ka yi trading ɗinta, guys, at least kana da buƙatar backtesting, kana da buƙatar forward testing, sannan ka san ya za ka yi ka san movement nata. Misali gas video sai yana da model da yake trading na, misali ya san cewa rana kaza gold kaza yake mai, rana kaza shine profitable day, rana kaza shine kaza, based on backtesting da ya gane na wannan period. So me kuma ala shine tun da ya gano rana kaza din nan kaza ne, kun ga kawai sai ya hakuri da yin trading a wannan rana, ko sai ya zuba ido, ko sai mai kaga ya taimake shi wajen koda ya shiga ma ya ce ya samu mai ko profit din ko ma waye hankalin shi ba zai kwanta ba, because of sanin wannan ranar ba rana ba ce yadda shi yau saboda yau da gobe wannan fiya din yake. So in ka zo ka ce kai selecting fiya 10, yaushe kake da lokacin da zaka yi wannan? Ba ɓata lokaci mun ga zo yi ba jama'a. Duk kowa ya zo ne ya tsakuri rabon shi abin da ya kamata ya tsakura kafin ma ka zo ka fice, mutuwa za ka yi at the end. So ba za ka zo kuma kai ta back testing ba, kawai ka ce shi ka zo kai ta yi, to kan ka gama kan ka zo ka fara no, kawai kai abun nan ɗinka cold noises, make it simple, kawai simple a hankali abin da yake dan tsakura ka tsakura, amma dai make sure kai shi ne standard way da ka ba shi hakin shi. Yes, kama da kan kai backtesting yadda ya kamata, kai protesting yadda ya kamata, kana da data na wannan currency pair din kowane pair da zaka yi trading, amma kan ka walar da kanka da tara su da yawa. So take you guys video, mun gode sosai da sosai kamar yadda aka saba. Yarima na ka daga hannu, ban sani ba ko zaka sake magana ne dan fari. It's just short. Ina so in faɗa cewa da Allah, trade what you see, not what you think. What you think, please, bro? short advice. So thank you for this kind of wonderful advice. Okay, how could I ji ku tunawa? So dan fari, over to you. Ina riga na gama faɗa abin da zan faɗi. Me ka ce ne? Ni wanda me ka faɗa? Sai ka maimaita da Hausa lokacin da kai magana da Turanci kai. Yau, to Hausawa ne. Yauwa.
Yan sai na sake maimaita. Amma ni kam na rasa mene yasa Hausan naka ne ya kare ne koya ne kam. Hausan ne ba gentleman sai koya ne ka. Ba gentleman sai. Ni abu ne yana ban mama. Ni ka san Allah ban fiye son yin turanci ba. Saboda abu yana cinye min energy ne. Yana dehydrating ina ne, to be honest. Kai bala. Turanci Ni na gaskiya na dan fi sauri ne da zan faka yana da tattara ma'ana a waje daya. Daɗi na da turanci kawai. Ai Alhaji Hausa ya fi tattara ma'ana ni a gani na. So thank you guys. Ina jin tuni da lokaci ya ja. Davis Zuge, Mr. Energy. Na gan ku kai masu tuni bari mu fara ba da mai. So guys muna so mu coaching spectrum. Ba mu so yana tsawadawa at least dai ko ba komai zuwa 10 insha Allah. So duk wannan kafa mai sai dan takaita insha Allah. So shi wannan video din duk wanda yake son ganin shi ya biyo ta guri na $150 na awa daya. Zan kawo muku kai tsaye. Ina dai da aure. Wannan tambaya wani ya ce Allah ya hada shi da video dan alfarman annabi. To Allah ka zo biyan dina $150 zan kawo maka shi kai tsaye. Alima au. Ga sabon speaker a sama Uga Umar. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Lissa ba network ina bane. Jama'a ana ji kuwa? Okay, muna jin ka Jiban. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum. Ashe Bahaushe ne. Bahaushe. Ya kuke ya kowa da kowa Uga Umar, Uga Studio. Dan fari. Ugaza, lafiya alhamdulillah barka da dare. Okay. Ni kawai zan ba da shawara ne kamar yadda aka ce staking ga fiya daya. Ni abin da nake trading kawai gold ne. Kusan dai idan mutum yana irin trading fiya daya ko? Gaskiya ba wai irin psychology din mutum ma daban ne, ba wani stress irin haka ko wani impulse da market zai dinga baka saboda fiya ɗaya kake trading. Idan akwai opportunity a ciki kawai da irin komai dai zai dinga zuwa maka simple dai saboda fiya ɗaya kake trading ne. Amma irin mutum ya dinga trading wannan fiye za ka ga komai dai bai tafiya maka noma. Amma irin psychology ɗin kama da komai ya ƙara improving shine sai ka dinga staking ga fiya ɗaya ko fiya biyu, maximum dai a ce dai fiya biyu ma dai mutum at least fiya biyu nan dai a ce kamar fiya biyu nan dai a ce a cikin sati dole sai ka samu, ba wai dole sai ka dinga trading ko da yaushe ba a wannan fiyoyin, amma a cikin wannan fiya biyun dole sai ka samu at least entry din da aka samu, amma ba ko da yaushe ba. Amma a ce mutum yana trading wannan fiye din zaka dinga samun kanka stress, kai kenan ka tsirma wannan fiye din a ce amma ka tsaya a staking one fiye, ka san me movement din wannan fiye din a rana, duka movement din da zai duka a rana. Yanzu kamar a ce gold, na san cewa gold yana movement up to 200 pip a rana, at least a wannan fiye din na staking a cikin sati dole zan kama irin 50 pip. Ai ba karamin abu bane, ko 20 pip kake kamawa irin a fiye, inda kana da RR mai kyau zaka ga kana making kuɗi sosai. Ni dai abin da zan iya cewa kenan. Nagode. Yawwa the banks muna godiya. Oga Umar. Wala wani tweet da ji daga rewa da taga akwai trader T wancan na powder Nigeria
ya ji wani magana akan gold cewa most people are better off not to be da ibi wai mutane suka fiya trading gold sun fi bata account da yawa. Imperfect trader shine zo ya ce moral of the story, gold diggers don't have happy ending. Omo. So gold wato gold diggers mene? Why don't have happy ending. So ni dai ban gani ba gaskiya. Saboda gold diggers din nan naga karshe daga wasu bidiyo na ma ya koma gold gaba ɗayan shi, ya shiga cikin gold, ya maka da fuskar shi in ka dan gane ya je ya maka da cikin fuskar shi gashi shi ya ma zama gold din gaba ɗaya. So like ina so in fara in yi adding one more pair. So guys, gold din nan zai mun kuwa bari dai zan yi tunani tukunna sai ne siya ka duba ta oga. Yanzu maganar da na yi wannan bangaren da duka na buga shi da turanci baran warware shi a gurguje. Magana da ne na trading babu strategy na yi shine na buga da turanci gaba daya. Maganar da nake nace strategy shine wannan abin da zai ansa maka tambayar na me yasa kake so ka siyar. Wai da za a ce ba kai magana Yarim ai na ta Yarima ne. A'a ni ne magana. To network ɗin shi ne ya makale, kai shi yake motsawa kai kuma kake magana kai jama'a. A'a ni da ta magana da turancin na yi. Oyo Allah. To maganar da nake strategy yana da matukar amfani. Saboda shi zai baka ansan me yasa kake so ka siya anan ko me yasa kake so ka siyar anan. Kuma yana da kyau ka samu dalilai kwarara kafin ka afka kasuwa, yana da kyau ka samu dalilai kwarara at least kamar guda 3. Shi na ke to valid reasons na me yasa kake so ka siyar anan ko me yasa kake so ka siya anan. Yawwa shine maganan da na yi akan strategy. Sai magana kuma na shawaran tsaya nan gurin. Na riga na yi da Hausa wancan. So thank you. So ina da abin da faɗa na minti ɗaya ɗazu na manta ban faɗa ba. So idan kana battling akan wani pair za ka yi selecting, simple. Even though it's not simple, it's very boring in terms of sanin pair ɗin da za ka yi selecting. Kar ka sake ka tambayi wani wace pair ya dace in yi selecting. To be honest, kar ka tambayi wani. Saboda kamar da na faɗa maka akwai pairs ɗin da sessions ɗin da ake training su kai lokacin kana bacci ko kuma kana kasuwa ko kana makaranta. Akwai pairs ɗin da ba su tradewa a New York. So akwai pairs ɗin da ba su tradewa a London. So fa ko gentleman san din shi ya ƙara guduwa. Yes, bayani ne dai yadda yake kokari ya ga mana cewa idan ka tashi yanke wannan hukuncin ka yi wa kanka wannan adalcin yanke wannan hukuncin da kanka. Kamar indices and orders haka. Idan kuma baka da time tun safi har dare har rana, kaga za ka yi consider pairs din da suke moving da Wasu video network ɗin ka bai da kyau. Ba gentleman sai. So kamar yadda na faɗa a baya ne cewa akwai factors da ya kamata kai considering while choosing pairs, wanda daga ciki akwai trading style naka da yadda ya alleging da trading strategy naka da time naka da ya volatility yake da correlation na pairs da waye da duk wannan. So shine abin da yake kokarin ya ƙara fahimtar da mu wannan hukunci ne da yake naka. Kai zaka yanke wa kanka, ba wani ne zai ga ma cewa kawai because of I'm trading GBP USD zan ce ma je kai trading GBP USD a'a. So through wannan kai zaka gano kanka cewa ya kamata ka trading GBP USD. So mina tana halatta specs mu sosai. Yau dai na baki mai again a gurguje da Allah, kamar yawancin newbies wanda aka taso sannan aka mutum da yana dan buga ta da demo haka da sauransu. Ka san lokaci ga Umar demo ba karamin kuɗi ake hadawa a cikin ta ba. Me kyau ma. Za ga ana hada kuɗi sosai, ba karamin attajirai muke da su a demo. So daɗin nan mun dan fara session da shi haka dai da sauransu, kuma sai dan bude demo ina ji 100k ne ko da zo muka haɗu da shi yake nuna min ai ya zuba wasu uban profit da sauransu. So sai yake maganan wani yana so ya dan samu wani dan kuɗi ya zuba, na ce to kaga irin ta ko irin ta ko
ka san ba ni ba taba zama unprofitable ba a mutum ne nake ai ni kaina kudin da nake da shi demo da akwai inda zan cire su gaskiya saboda in na buga shi kawai sai ya je ya dawo ba ma ne ya gama duk abin da zai yi ya je ya dawo akwai lokacin ba dai na gama baci da na gama bloid na ce kai ni ma kenan na kattare na mu hankali komai ne san ba kasa zai dawo saboda haka in na sa kawai in ya tafi bai ma zan ma jira ya dawo na manta akwai kudi na akwai kaza ha an gana zuwa kai akwai wani demo na 100k ne ko 10k ne lokacin can baya da na taba abin na bude wasu positions ina gaya maka kafin ina ji cikin minti 2 sai ga wata ina ji over 10k ta fito ranar ji na ne kamar ina ji na wani shege yani wadda cikin minti 2 wata 10k ta fito ina gaya maka. So guys, it takes a lot of work before you say okay, this is time for me to start putting my money da sauransu. Ba a garaje a wannan harka. Take your time to study, to get the knowledge, and then kafin ka ce ga abin da zaka fare. Saboda in ka ce da demo ba emotions. Ba wani emotions a cikin shi. Duk abin da ka buga ba kudin ka bane. So kamar yadda ga Umar yace ne komai nisan jifa ya sama kasar ne. Ko ma me ya faru ma kawai zaka ga kai ai ba kudin ka bane za ta je ta dawo. Zaka tar kokin ka amma da zaran ka sa kudin ka to sai ga dip zuciya na bugawa da sauransu. So guys, let's get the knowledge first. Ba abin sauri bane da sauransu. We should get the knowledge first before we. Kuma wata shawara ma ko yanzu irin kamar idan mutum newbie ne abin da ya kamata ba wai irin mutum ya ce zai dinga scalping ba. Best strategy kamar na newbie shine kamar irin swing trading haka dai kamar haka za ka iya koyon da emotion ɗinka za ka iya holding position for long. Correct. Ka san shi ma wannan rike position ya hitin TP naka ba karamin skill shi gan ba karamin abu ni har yanzu da wuya ka ga na bude trade ta kai min alquran da wuya ina da wannan yana wahala ka ga na bude trade ta kai Mina kina gidan Mina ina ji to ina ji lafiya wani lafiya alhamdulillah. Wa tambaya ne nake so ɗazu Oga Speedo yake cewa ka yi selecting ɗin PS. So idan kuma PS ɗin da ka yi selecting daga baya zai zo iya zuwa ya zo ya zama maka haka baya maka working. To ya za ka yi? Za ka iya canzawa ko ba a canza? Ana canja mana. Shi zaman kai selecting fiye din ai ba za ka zo ka bincike da shi ba sai ka gama tabbatar da cewa sai ka yi ba da ban ɗanka shi man ɗinka. Okay, da kuma yake cewa ba yawa kin tabbatar da cewa yana miki aiki shi sa wanda yana da alaka da trading style naki da trading strategy naki wato ma ce trading style da time ɗinki da ya kike yi da ƙarfe nawa kike yi a wannan lokacin wannan fiya ɗin ya yake zid volatile a wannan lokacin ko kuwa to duk sai kin yi wannan through back testing through journaling through forward testing sannan sai ki gane in kika ga bai ba shi kenan sai ki ɗauko ta ki gwada. Okay, na gane. Sai kuma yake cewa as long as kin ga yana miki daga baya ba za a kai lokacin da zai daina miki ba in dai kin yi maintaining trading journal because of akwai abubuwan da suke iya cancanjawa a market din ba in kina trading journal za kina tafiya da zamani kina updating plan naki kina updating strategy naki kina dan ƙara shi to lallai da yadda fiya din ke canja za kina tafiyar da shi a yadda canjin sai zo mai. Ina gani. Sai kuma da yake if you choose your peers kai da kanka. So kai da kake sabo ta ya za a yi ka zaɓa peers da zai maka. Abin da za a yi yanzu shine za ki ce to shikenan ai akwai rabe-raben peers akwai major akwai exotic akwai waye kowanne akwai bayanansu akwai da bolin ɗinsu yake so za ki bude za ki shiga ki kalla sai ki ga wannan yana tafiya da gungun gudu wannan kuma yana tafiya tin so za ki ga kai wannan mai ja da gudun ni fa sai a hankali ko kuma wannan mai waye ya mun kin ga daga nan ya fara mitin da trading style na ki sai ki to bari in zauna ga wannan ya zan yi yayi daidai da models dina da zan na buy na sell
so sai ki selecting daga cikin su sai ki zaba. Okay, na gane. Na gode. So modern day, you're welcome, brother. Once we do, Sorry, you were saying, and suddenly you lose a sorry, say I connection. come late. Sorry, say I come late. Speedo, good evening. I been dey do one or two things, so I no fit make am on time. But I dey here the listing. Everybody, welcome to the space. Today's topic is a dangerous topic. Uma, wetin inspire you to choosing this topic? You look some people journal. Some people journal be like poultry farm, very scattered. Because this topic where you pick now, heavy, dangerous topic. Sticking to one or two pairs and how to select pairs. Okay, I will take it from the what do they call it? From the institutional point of view. You're a retail trader, so if you don't understand what I'm about to say, I'm very sorry. Don't drop out of the book. No, they laugh, man. No, they laugh. Now, first of all, currency pairs, commodities, metals, and what have you, all the asset classes. These are not things that are in the moon or in obscurity. They are not abstract assets. There are real life assets, and they have real life conditions that are backing it, like the USD, which shows the strengths, the weaknesses of the American economy. The euro shows the strength and the weaknesses of the European Union as an entity. Same for the British pound and what have you. Then in case you trade gold, you trade silver, you trade oil, you trade aluminum, steel. I'm not sure somebody here go to trade aluminum and steel. Spread along go send to go village. Remember that these are physical assets. Like you can literally touch gold, you can touch silver, you can see oil. Because where you want to touch oil from, anyway they for the south never touch oil. You won't touch them. The government can touch oil. Militants can touch oil. My governor, we cannot talk first. He knows what he's touching. The God be the, for example, people they touch gold. So now, why am I starting from here? Do you have the mental capacity to know about all these things? Do you know the work that goes in studying of the microeconomy? So you can't tell me say you trade 82 pairs. How now? Which brain you get? You have no degree in any of the needed disciplines. No skill in finance, no skill in banking, no skill in what do they call it, accounting. Even computer programming, you know, get. But all of a sudden, you're trading 82 pairs. Why? Your resistance is somewhere. Your resistance, now they choose with how the economy they go. Your resistance. February 2022, February, the war in Ukraine started. I'm not going to tell you how to judge the war. Use your own brain. Then all of a sudden, the European economy started tanking. And for the first time in a long time, you saw how the euro was below $1. But you saw the growth in the price of oil and the price of the Russian ruble. Come, now our support and resistance will cause that movement. Did any of us see that the euro will go below $1? No. So what does that mean? It takes a great deal of studies for you to master one pair. I trade gold. I know where they buy gold. I know where they sell them. I know the route where the way they pass for the high sea. It is that I am that horrible as a human being. I know that gold is not moving in space. It is not floating in the air. No be your prayer point to marry your 86 wife where you say the prayer point to go anywhere. You go remain with where you did first. So when you understand this in 3 cases, it's very easy for you to say, okay, this is where I want to dive into. Like, let me give another clue. Yesterday, the interest rate was given for the US dollar. And I checked the COT data. Most people are long on gold. That is the hedge fund and hedge fund. That is the financial institutions, the swap dealers, the sellers, and the buyers of gold. There are serious long transactions that are going on in the market based on data that was released earlier this evening. Scrum, you know the mental stress it takes to go through the data of every pair. If you look at the raw file given by the CTFC, you feel mad. I showed somebody the raw file today on gold. The guy almost got mental because he cannot interpret that data alone. So the fact that you cannot even interpret that data alone shows that you shouldn't be trading every pair because you no get skill. Most of us here no go school. If you don't like me, you go school. But I don't know anything. I go
I will make Speed to go prison. Speed to get case, go call my name, then go arrest our two. So when I know that I have limited knowledge and limited information, that will give me the audacity to stick to only one. So if I want to trade the Euro USD, I know that I'm focused on only two institutions, which sorry, on only two bodies, which is the American economy and the European Union as a whole. If I say I want to trade only gold, now I focus on only one thing, only a commodity, because the intricacies of the microeconomics is too big for me to comprehend. I cannot be comprehending silver. I comprehend gold. I comprehend oil, with my illiterate mind. If you want to go school first, study economics, come back. So I go no say yes, you're serious with your just two dropout time. No, you know why? Now you won't come they this very hard business. We they play too much, or we they play too much for our industry. I study law. I study law. You said study law. Okay, no wonder me and you there. Yeah, no wonder. Yeah, you go court, then I'm go just bail our joking. school. I'm just joking. So since I've told you now that the microeconomics is too hard for us to comprehend because of where we dey now, you go just know yourself. They choose pay wey get sense. Now there is nothing like Euro GDP. There's nothing like AUD Euro and all those things. Every pair is pegged to the dollar. Why? Because the dollar is currently the reserve currency of the world, pending what will happen with BRICS next year. But based on logistics, and also say BRICS go get ahead though, because the members of that panel hate themselves already. India and China, to be precise. If you know, you know. If you don't, waiting consign me now. I mean, they trade your prop firm. So since the dollar is the reserve currency of the earth, every pair is pegged to the dollar. Look at the history of money. Look at the history of currency speculation. The gold standard. The gold being removed from the gold standard by Richard Nixon, 1970, 1971. I don't forget the date, but it's not important. So now you should take a pair that you know that is pegged to the reserved currency. If you notice, pair when they pack to the reserve currency, they see spread 40, 82, 95. But people don't understand these very simple things. They trade Euro GDP. You no go run for your life. That paper like pay where you go feel profit. What do you trade? AUD GDP. I'm like, how now? Where that pair self-day trading view? Save yourself the stress of blowing. You go blow your account normally with them EUGU. Don't get me wrong, but your account go blow faster with Euro GDP. I see one pair Euro GDP. You know, go run away from that pair. Run away. In fact, make a tell you right now. Run away from that pair because Euro how? By the time they go send your transaction from the Euro to the USD, you can't do USD to GDP. How now? Your spread go big now. Don't you understand? All of us, they drop out of school. We no one read, we no one study. We'll come here now. They ask questions. Please, I'm not in the mood to answer academic questions. Me, I know say I know my certificate. I don't know where it is currently, so I'm not even mentally sound to be talking about all these things. So one day I go bring one economist come this space. The one I want bring it tomorrow. Problem don't overshadow the space. So now, why do you want to stick to one or two pairs? You don't have a choice. You cannot look at different asset classes at a time. Who you be now? Who you now? But see, we get PhD. Go take only one subject matter for the whole discipline. You will know you won't give you PhD. You get money to pay one M per year for the degree to begin with for UNN. You know, go just do what you did with your junior WAEC. Do you know the work it will take you to study? Then now journaling. If you trade 25 different pairs, you cannot even monitor all your setup. You don't even know that reoccurrence, that waiting they build your edge. You know, go see them for the market. I can assure you, because today you're looking at gold, tomorrow you're looking at USD card, next tomorrow you're looking at NZD. Where you want to see your edge from now? Look at any pro trader you know. I can mention names from trader Benny to my brother Speedu. Yeah. Even me, I trade only gold. They have just 2 or 3 pairs that they are specializing on. But you, that way, your account goes soon blow you. Now $10 where you deposit, you want to trade 82 pairs. You think people are stupid? Of course, because we know that there is no how we can understand our edge and get and recognize that pattern. The person will write candlestick Bible. If you look at the history of the candlestick, no be person will be the analyze rice. Imagine the candlestick
origin now because of person being they track the price of one commodity called rice. Now before you can know say okay, there are repetitions in the candlestick for rice. So but you they trade cement, you they trade wheat, you they trade sugar. Dangote, I greet you, sir. The boy the trader, but your name not there for list. Somebody will just wake up one morning, say make I analyze Euro GDP with them. Say what happen? I tell you, say me and you na losers together. Blow your account and come back. Now I've given you some clues on how to choose pairs. Now you will go use your own brain. If you know say you study the US economy very well, what is stopping you from picking only Euro USD and remaining there? You know say you sabi oil, how oil they work. Trade only oil. Like me, if you sabi gold like me, trade only gold. You imagine somebody they tell you waiting will happen for the European government tomorrow, waiting go be the interest rate, waiting the bank of waiting the European bank will do, but he's trading cement. How now? Focus on your gift. The philosophy of ping pong by the Chinese. What did they state? You have to trade with you have to play with that strength that the person have. So if a player come and in strength now only forehand, then go trade only in forehand because they know say now waiting you go take win. Look the leaderboard for table tennis worldwide. You go see say China they take first. Go watch any of their match now. You go shock see person they play only forehand. You go they wonder how. Inter is saying come to come lose. But you don't even know where you have skill from. You just want to trade 24 pairs, 24 different countries. Now you want to analyze. Jesus. Only you, Ajala the traveler, I greet you. So now when you have made those distinctions now, you have made those decisions, you have gotten the distinctions now, you have started journaling now, you can now know your edge. When you don't know your edge now, you know get you that to stick to them. Because that is all you know. I look at the COT data only for gold. I no even feel interpret COT data for euro or for Australian dollar. Why? Because now gold where they built for. My mindset they built for gold. Imagine you want to interpret COT data for all the pairs. 2 hours, you never finish an analysis for the day. I analyze only for 5-10 minutes in the weekend. Why? Because look at one pair. If they look at 24 pairs, you go use the whole Saturday, still analyze, you never finish. I'm not trying to take time or bore you, but sometimes when you talk the truth for our retail space, people they play too much for this industry. They vex me. Person go they find in other block. Me, I don't order cement. Me could begin build the house now. Instead of you to be serious, you use the word liquidity anyhow. Person cause name himself liquid. You know it be liquidity. I get stocks where I go like sell. I better quiet me liquidate those asset class first before we go begin talk about liquidity. I know one calling name, making no verse. My respected senior brother. So now that you know you don't have a choice, like you stand a lot to lose already for the industry now. What do? You just stick to that one pair because you go first look at your own knowledge about the market. Which currency pair with me I know before trading, which country where they follow. Like me since day one, I they follow the US big politics and economics since the days of George Bush. I've been looking at them. So I know why the interest rate where the interest rate they bought that one. As a beginner, trade anything USD. No more yourself. If you be beginner for this space, trade anything USD, GDP USD, AUD USD, NZD USD, anything where USD no day. I beg run away from her. In fact, avoid even the USD JPY self as a beginner. Me, I know if you trade USD JPY self. As a person, if I want to lose money, I could just open trades for JPY. But I know Speedo can win trades with 100 lots in JPY. But Speedo not be beginner. In the come here with 8 years of experience. But you will come with 1-2 days of experience. Please run away from the GDP. Sorry, I said GDP from the JPY, the Japanese yen rather. Mistake. The JPY is mad. Pardon my mistake. Now JPY. The JPY, if you look at the microeconomics, yourself, you go, they wonder if these people, they're serious. Person won't buy, you go just buy everything one time, you know, go see retracement. You will tell you say they will retracement when they don't buy finish. If we talk about how the hedge funds and the rest do their transactions, you will understand why why JPY, that Japanese yen, know they get retracement. Now, so then they place their trades. And the government interventions is too big. So as a beginner, do yourself that grace. That remove it for your body, focus only on anything USD, remain there. EU and GU, even spread self, Euro USD spread now 1 now 2. You go say no, BTC USD 10,000.
Euro USD 100. So I say Euro USD, Euro GDP 100. You know they look spread, you know they look commission. Like at the trade gold for X next, no commission. But spread they too big. But if you use the pro account, spread will come small. Wisdom no go kill some of us. You never even look spread. What you they trade, you don't even know the spread. You don't know commission. You just they trade, they donate, they give broker. I greet you. Antonio Lumelu Foundation. Keep donating. So now that you know the spread, you know the commission, you know all those things now, you go just stick to something USD. Now swap. People don't understand swap. People don't even understand the interest rate. If you hold trade overnight for anything USD, then go add money for you because of swap. Why? Interest rate. But if you hold a trade for USD something overnight, they will come money from you. Why? Interest rate. If you say I want to buy the USD, it means that I'm banking on the economy of the US to grow. The safest investment in the world, United States bonds. If I'm not, I'm being at the youth. I know if you remember, Google them by yourself. Now, United States bonds, United States we use, we get about 2 to 3% interest every year. No be USD. See today with the complaint, say price of the dollar against the naira. What will you complain about price of the Russian ruble against the naira? You say if you no go use your head, are you living in the moon? You live in the real world. So behave like somebody in the real world. Don't come here and be thinking that this business is na abstract. No be abstract. Na reality they face. If US economy they go down, interest rate go they go up, economy they go where, rate go they come down. During Trump time, rate no been they move. Your body non come, rate they move. No reasoning. You just come here, place your 82 lot where you go place them. Account blow, you can't fight for giveaway. For another profit account where you go still blow again. No, get sense. We need to be wise in this business. Now, see how I will conclude. With what I've said, you should know how to. You should know the currency pair to pick. There is no how to pick a currency pair. There is a reality of currency pairs. Currencies are not moving because they want to move. Today I look the Kenyan to the Kenyan currency pair to the USD. What a madness! If you open the Nigerian pair to the USD, you see madness. Why you need to trade that pair? But you go think so, you go just see one nonsense pair for trading view. Begin click buy. Go trade the Nigerian pair now. Spread now already 15,000. Government they joke with you. Central bank now pop one. Emefiele I greet you. Anyway, making big yourself, making everyone come and community self. So since you know you're nothing but pencils in the which pencil? You'll be one blunt, in fact you'll be one toothpick in the hand of the creator. Behave like a creation. Thank you very much. Modern day, the energy giver. Uga Umar, na ji wannan ka samu kishiya fa gurin ba da energy dinnan. Modern day, akwai energy. So thank you, brother. Thank you for always coming up and participating in our all spaces. Like, I think for the first time you joined this space, you never miss it again. So this kind of words is gold to us, and I 100% believe that we all learn from it, and we will just be sticking to it and consider it as a consideration too. So thank you, Modern Day. Thank you so much, brother. And so I think it is already 10, 4 minutes to 10. So I don't know. No? Okay, 10 za ta tashi. 10 inshallah, which is 1 hour 30 minutes. Okay. If they do me as if make I give account to 2 people. Please no. I think for the culture so Zabi. Ne ba zan dauka ba dauka dai mutum biyu. To ga speedo. Yes sir. Sorry. Yeah. Ko ga Umar ko Modern Day, anybody, just speak to me. Okay, who is giving the accounts? Dampari. What account size? Okay. A PC one for myself. Tell me the answer, Kashi. I don't forgive you.
I'm joking. Yes. In case you dey give 100K account, just come and give it to me. I beg. I know the life stress. As it stands now, 1K now 1 million. So if you give me 100K account, I will just collect it and leave the place immediately. Nobody. Now, Da akwai abin nan Archie to kamar ban ma ganta cikin ba ne ta sauka so like baran sa tweeting a da duk wanda aka wa magana ya je ya dingwala ya abin nan. So that okay, am I supposed to select a winner ne ko mene kam? Select one. Just select. Okay, zan yi cinki ne ko let me pass it to modern day crypto. Modern day crypto, you can select on behalf of me. Okay, thank you very much. Thank you. Somebody told me that I am Sabino's younger brother. I take God name, but make him even give away again for this thing. Please, I will post his name on the. No, he won't delete the tweet. Make us what and find delete the tweet. Please, sir. Thank you very much for informing me that I'm a comedian. I come here to teach Forex. You claim to be a comedian. Come win the giveaway. Make I see now. Your post is on the Jumbo Tron. Thank you very much for disqualifying yourself for no reason. You can unfollow me right now. Let us because I can't teach economics in a very funny. If you go school to the economics now, you go graduate. You go graduate. You know you will not graduate. So I come say, okay, make we learn with jokes. You don't tell me say I am funny. That's the only way you're going to learn, because if I begin talk like a professor for university, you go sleep. You know, go learn. You all of us, they drop out from school anyhow. So sometimes comedy is vital for us to learn. Get the joke so you can get the message, but you ignore the message and you're getting the joke. Anyway, the giveaway, let me pick. Anyway, the giveaway, I know who I'm going to pick. Make I look the Jumbo Throne. It's even like make I look the I say Jumbo, make I look through the comment section, see who praise me. Make I see which person will. I also before you announce. Okay. I don't choose two people, but if not only one account, you go pick one person. I want to give it to wow. DM don't fool. Oh boy. DM don't for clarity. Sorry. Can you hear me? I'm hearing you. I want to issue a disclaimer now. Ogaspido, if the person you choose is among people that won previously, because I have a list of all those that have given account to. So yeah, this is very important. Wanda aka select za mu yi mai interview, za mu gani idan ya ci giveaway daga cikin Arewa influencers, then definitely wannan mutum din is not qualified, saboda wasu suna taking advantage na wannan. Wani sai wini account 5 a wata ya je blowing. Dollar is now 1,000 naira per dollar, so we all have to be serious. And another thing da nake so in sharing, another thing da nake so in sharing shine akwai da certain people da suke shiga DM namu asking for prof account. In an zo space me selecting, it doesn't work that way. And abin da zai shocking ka shine daga cikin mutanen nan, they are not engaging, they are not attending the space. They just come idan suna bukatan abu. It doesn't say you have to show love for you to receive love. That is the law. Ko ina ka je a duniyan nan baka nuna love ba za ka receive love. Most important thing is everyone is equal. Arewa FS community, kowa is equal. Everyone is equal. Kowa stand chance iri ɗaya duka muke da shi. So please, the moment ka shiga DM kai asking a giveaway account, you are automatically disqualified. Last month dan fari ya ce if you have a track record, ice cream ma yayi wannan, if you have a good trading journal, kai dropping za a yi selecting wanda za a ba su account. And I'm very sure mutane ba su aje wannan ba, sai dai mutum ya shiga MT4 demo na shi maka screenshot, which is meaningless. So ba wannan muke so. Ban an ce track record ya zama ko a demo ne kai linkin shi to my Facebook ko kuma wani journal kamar da Oga Umar yake yawan preaching. Ka aje journal wanne yake nuna seriousness naka. An ce in kana da wannan za su selecting mutum 5 ban tunanin an samu mutum 5 din na wanda suka yi cika wannan criteria din perfectly.
So if you think you have track record, ba DM namu zaka shigo ba, you have to prove it. Amma in ka shiga DM automatically you are disqualified. It doesn't work that way. So ko yau mutum biyu sun shiga kuma in as much as I don't like neglecting mutane, amma dai I have to, because ba su yi abin da ya dace ba. Ban taba ganin su a space ba, ban taba ganin su sun yi tweeting ko sun yi sharing wani babu abu da zai taimaki wani ba, ko wani idea ko wani abu, just to come to our DM asking for giveaway account. It doesn't work that way. Ko dan gidanmu ne kai, you have to show you deserve it kafin kai receive it. So wannan shine. Na aro energy na Umar, raina a ɓace ina wannan bayani. Yawwa, ni abin da nake so irin na bada shawara akai shine kamar yanzu yanda komai da yake tsada a Najeriya haka, ya kamata dai idan za a ba irin mutum giveaway kala wannan, amma irin tambayoyi a tabbatar ma ya cancanta a bashi, saboda kamar wani ma ranar ya fara trading, wani ma yau ya fara shiga space din, ko kuma haka dai shi dai giveaway din nan haka yake dai, kawai zaka ga wa'insu ma ba su cancanta ba haka. Ya kamata irin a ɗan dinga interview haka. Thanks. I can understand why Ogas video is angry. Ba za ka san akwai takaici ba sai ka ba mutum account ya zo DM ɗinka yana tambayan ka ina za a sami kuɗi. I've had 2 experience yanzu. Na yi magana rana. Ka ba mutum 5k account, ya zo DM yana tambayan ka a wanda account za a saka mai kuɗin. Ban san ni na ma abin tun yana ban dariya ba, lokaci ya ban dariya, lokaci ya ba na wuce. Ya za a baka account? It shows baka ma san ma me ake ba gaba ɗaya ma, you don't understand what we are doing ma kwata-kwata kenan. A baka account ka zo kana tambaya na a wanne account za a zuba maka kuɗin. Dan ƙaniya $5k za a zuwa baka a tiyan. Please, let me say this here. What people do on this place is not good. I'm telling jokes so that we can learn, not because of I want us to laugh. This is not a comedy section. 90% of traders are going to lose money next week. People will fail prop firm next month. People will fail prop firm tomorrow morning because you go open trade for BTC. And people don't understand the intricacies of trading. Every currency pair has its own peculiarity. And it is up to your own familiarity to that peculiarity to choose whether we can trade the pair decently and get a good outcome. But anytime where we come here, say we put them for jokes now, you come be like say, it is funny. It's not funny. If I give you the raw data now, say yeah, read this book by yourself now, 250 pages, you go read them. But I will just summarize the book and let you know so that you don't go stress yourself. But instead, if you say we dey cash cruise, we are not cashing cruise. If you say this giveaway now 100k, if I don't give myself loan, I go just submit my name or my father name instead. If I know if my father go win now, my father go join Twitter this minute safe, and I go up on phone. But that's not the right thing to do. So, on behalf of myself and myself alone, Speedo, let's give it to a woman, I beg. Women never been give away since I come this Twitter, I beg. Choose one woman, I beg. Anyway, if you're a woman, just say I'm a woman. Yes, I selected one my brother. I selected one woman, which is Yesi. So she's gonna. I'll ask her to participate in the giveaway. Okay. Please let us do that instead. That's great. One account. Yes, because men they win every time. So let us give them one today. At least, see as men just they laugh me. So my knowledge of economics and your own at the same level. I study it with all due respect to everybody. Yeah. When it comes to the microeconomics, for this Twitter, people who type past me know plenty. So long as the retail trading they involve, people who type past me know plenty. I know they boast, but I know. Just go through all the spread, go through all the commissions of all your currency pairs, link them with the country economy. You go know why. Interest rate not the same. Interest rate not the same for every country. We get waiting they follow interest rate. We get why the US dollar they very strong. Study the history of money, the gold from the Bretton Woods agreement to the removal of the gold standard. You go understand something. Study why the BRICS they rise. You go know why they even trade gold sell, because I know some of us go return back to gold very soon. So I don't live on for currency run long ago. Understand why if the euro is going down, sometimes price of oil may be going up. It is just a sad what you call them, reality. If you look at the concept of correlation, like I tell person today, if person they invest for US stocks, if you check when a gold price fee they go down, person they invest for gold, US stock price fee they go up. Sometimes if I come on money from gold now, why?
the US economy. If the US economy is stable, people will put their money in stock because they believe that the company will be profitable. When the economy don't they crash, and people carry their money go gold because they be like, since the money country now know they work well, make I carry my money put for gold. Because Nigeria will be saying now more valuable assets. The total number of gold for the earth go fit one Olympic size swimming pool. But you just come and think, say, I want cash cruise. No, I don't want cash cruise. Now for this Twitter, we will learn say really true that they get about $500 million. And everybody just believe them, minus my brother Affect, where they don't block since last year. So please though, it is not just a joke, it is not just funny, it is just reality. USD is a country's commodity. You know, as well as Naira day, everybody use Naira from the whole 36 states. So you know, if you just they speculate anyhow or speculate blindly. This is why this topic was chosen, so that we go figure this knowledge. Your eye go open. If you travel now, you just enter in some kind of places, you see the place they nice. Let me even add this one. Most countries then they even peg their own currency to the dollar. Like their interest rate, their currency they peg to the dollar. So then time with the interest, because then they import. Because then they export. I give example now, Japan now. This is why I don't trade the Japanese yen stuff. How do I explain them now? Japanese yen, they do more of exports than import. So they know say the currency of the world economy now USD. So they don't want to make their currency and USD equal, because it will reduce the money when they make from exportation, because they collect payment with USD. Same for the UAE. UAE knows say this place will then hub for the whole world to come live. Everybody did there. Speed will go soon carry me go there, make him buy jet first. Now why I never go now? Speed will they wait for. When him buy jet, definitely he will fly me in there. So you should understand all these things before make your decision. That's why I say just look for any USD pair, because that is the easiest to understand. The microeconomics is available. If you on your TV now, put any international news station now, they talk about America first. But if they trade Euro GDP, where you want even they get news from? If they trade NZD Euro, and if that one are pay. So you should understand the reality of things. This is why I don't even look at some certain commodities. Some pairs are expensive. If you wanted oil, you go come with 0.10. You know, if you come with 0.01, say you want trade oil, you get money to trade oil. You get money to trade BTC. Euro USD spread now 1. Sometimes 0, sometimes 2. And then they go past 5. You know, go use that one as sense to say, okay, Euro, everybody know. USD, everybody know. Make us start from there. GDP, USD, everybody know about the pound, everybody know about the dollar. Make us remain there. Start from these two. Since you be beginner, if you start trading last week, why never do these two? If you want to learn about code, then go and meet a professional, somebody that understands the business. You know, if we are not even talk about the volatility itself. Some pairs they move well for the New York section. Some they move well only for the London section. Some they move only for Japanese section. I know that other speakers have talked about this thing, so I'm not going to repeat them again, because I'm sure that Uma must have highlighted this thing. You know, say the only time where you get a chance to trade now the New York section. Wait till they trade the Australian dollar Japanese yen for now. All of us go to drop out of investing for no reason. Meanwhile, COT data come out now. You go find an accountant, find an economist, say, please help me decipher. You see why the hedge funds they win? You know, say they better off being a computer programmer to working on hedge fund than knowing what I know. What I know, then they don't go throw away me and my CV. Start then who go even give me trading terminal to look at the company won't crash. So when you know these realities, it's easier for you to make your decisions. I love trading only the New York section, only the London. So I go pick pay where they active for the London section. Example now, if you love the GDP very well, you love the UK, you know about the UK economy, you know about the current plan, maybe Prime Minister Rishi Sunak, you know about the economic policies. You remember what happened with Liz Cheney. You remember the sale that happened during Brexit. How the GDP US just crashed over one day, over 200 and 300 pips. I've been here since that time. Then you can say, okay, I will take only the New York section because the pair is more volatile at that section. In fact, make I just give you a clue. Japanese section, run away as a beginner. What they do for Japanese? We don't go sleep well, wake up around 7 o'clock, on look chat. Don't even make that mistake of trading the Japanese section. That section, half of the world is already asleep. Now only Australia and Asia where they are awake. Europe and America are asleep. Most of the trading floors are in the UK.
followed by US. So when most of the trading floors, most of the banks, the biggest bank in the currency market is JP Morgan. For Japanese section, when the biggest bank for currency speculation with over 10% of the market value is sleeping, you know, go get sense. So in spirit, I don't dey flex, I beg. Give a woman the giveaway, I beg, make her go sleep. If I begin talking, people go come say he's funny. Market, in fact, anybody will blow account, no giveaway for you again. Once you blow account, no more, you could no giveaway. You say make them show record. You want to see record of blown accounts? Person go show you record now 82 blown accounts. Wait, how you go give and give away now? Record there, but the records are not good for the public. You go see record. Say na record. I want to see your record. You Smith, if you see record, you go run on. I look record. Go learn color. More than that, what is this? Ogana Fari. Uma, mo talk through. No be shoot your shot. Some people don't get record. The record, if you see person record, and Jesus, the record my eyes saw. Okay. More than that, please let me know cut you short. Lampard is going for shoot your shot space. He's Oga Kota for that shoot your shot stop. So please, if you select the winner and do send the winner's screenshot to Lampard, and yeah. Okay. And anybody I think anybody that I picked the winner, but I picked the guy. The guy that I know the guy and he has a lot of a good record, so I don't pick him since my record picking. I will send down for the person's name and screenshot. Please, sorry if I have offended anybody. Please let the person the person participate, please. I share the giveaway here. Please, I beg, make on an overs, but this topic it gets me offended sometimes because of the level of illiteracy we do for this space. Nobody here go read COT data, including me. If I give you the COT data and I say go read them, interpret and come back, or no fit. What we do is that people that have already read it will come and tell them, say, interpret it for me. But we just think that the market is a joke. You see people making decisions to the G7, G8, G20, BRICS, with OPEC. And I am a trader and I don't even understand things like OPEC. Oil price. You don't even know oil price they correlate with the USD. The petrol dollar. If tomorrow on Saturday they don't want to sell oil again with USD, we don't even know what will happen. So please, we need to educate ourselves in this industry. Thank you very much. I beg. I've picked a winner. I will send Danfari the details. I beg. I'm sorry if I offended you, but it is what it is. Yeah, sure. And I think we have come to the end of the space because the space was intended to last for to 10 p.m. and we are already 15 minutes past 10 p.m. right? Oga Umar. So guys, gurguje dole mu ringa respecting time. Next time a space an zo in speakers ko hata da speakers su ma za mu ke ba su specific time. Masu tambaya da kuma additional wanda su contributing za su mu ba su specific time. The moment kai wuce wannan time din regardless za mu tsaye da kai saboda we have to be consistent with time, to be honest. So we really appreciate modern day crypto for the insight. Danfari, Yarima, Oga Umar, Oga Kwata yayi sharing a lot of gems. I think FS Igwe, APEC, the sauransu all have something to say, but for one reason or the other, they are not at the speaker section, and I believe they might be so busy enough not to come to the speaker section. So Oga Umar bara mu baka space naka mun shiga hakkin amarya duk wanda yake space din nan na dau username nashi da komai sai mun ci taron kwa da kowa hanni. I'm joking. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ya tashe mu lafiya sai goben Allah ya